Okay, let's have a tour. See you in a bit. We're committed to providing a safe and enjoyable journey. In an unlikely case of an emergency, the general alarm will sound. There will be 7 short and 1 That's the long restaurant up there. I don't need a When the big alarm wheel. sounds, follow the ferry march signs and photoluminescent strips to one of the 2 assembly stations on deck 7. Uniformed crew members in high visibility clothing will also help guide you. During an announced emergency, please use the stairs. Do not use the elevators, and do not return to your cabin or the vehicle deck. From the assembly station, the crew will provide you with a life jacket. Wrap the strap around your waist, then fasten and tighten in front. Tighten the stern to avoid trips and falls. To start the engine, your life jacket is equipped with a whistle. If in the water, use the hook to attach yourself to other people. In the event we must abandon ship, remain calm and follow the directions of the crew. We will guide you to one of our survival maps on deck 7 for safe evacuation. Our crew are well trained. These are all the cabins for people who wanted to have a cabin on board. More cabins down there. Let's go up. Lorsque vous entendez l'alarme, suivez les panneaux clairement indiqués et les bords de photoluminescentes vers l'un des 2 postes de rassemblement situés sur le pont Sept. More cabins. Des membres d'équipage en uniforme portant des vêtements à haute visibilité seront là pour vous guider. En cas d'urgence annoncée, veuillez utiliser les escaliers. N'utilisez pas les ascenseurs et ne retournez pas dans votre cabine ou sur le fond des véhicules. It's windy. Utilisez le crochet pour rester attaché à d'autres personnes. Au cas où vous devriez abandonner le navire, gardez le regard et suivez les instructions de l'équipage. Nous vous quitterons vers un de nos bateaux de
passage sur le pont Sept pour vous évacuer en toute sécurité. J'ai bien formé pour aider tous les passagers. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à l'un des membres de l'équipage. Nous vous remercions de votre attention et pour traverser les plus agréables. That's the coast of Newfoundland.